Right. Yes. Welcome again in another tutorial of the topic integration. So, in this tutorial, we are going to discuss integrals relating to a power x. So, kipindi cha nyuma tulisoma differentiation. Angalia playlist inaitwa differentiation. Na tukawa tuna video tutorial ambayo tulisoma the derivative of a power x. Yani, if y is equal to a power x, what is dy dx? So in that tutorial, we figured that the derivative of a power x is just a power x ln a. So, mind you, this a is any number from 2, 3, 4 na kuendelea. 1 usiweke hapa kwa sababu 1 power x is 1. 1 power any number is 1. Kwa hiyo 1 achana nayo. Kwa hiyo ni kuanzia 2, 3, 4 na kuendelea. So now today we want to find the integral of a power x, not the derivative, the integral. So I know that integration is the inverse of differentiation. So it means kama nikidifferentiate a power x napata huyu, this will only mean kwamba nikiintegrate a power x ln a with respect to x, maana nitapata huyu a power x. So don't forget plus c, where c is constant because it's indefinite integral. But ln a is a constant, kwa hiyo kumbe ln a inaweza nikatoa nje. It means then tabaki na a power x dx. So tumesema sasa na huyu. So if I divide by ln a everywhere like this, yani ni divide hapa kwa ln a, and then hapa tena kwa ln a, and then tena hapa kwa ln a, I will find out that the integral of a power x with respect to x is just a power x over ln a plus c. So let us now see example 1 concerning the integrals relating to a power x. So this one now is example 1. So anasema integrate huyu. Sasa remember, nimetoka kusema sasa hivi hapa kwamba nikiintegrate a power x with respect to x napata tu a power x over ln a plus c. Manake nikiintegrate hii 2 power x with respect to x nitapata tu 2 power x over ln 2 plus c, kama hivyo. So I am finished. Just by knowing this formula, I am done. Hata hivyo, kukariri formula ni tabu. So let us do alternative way. So alternatively, nikiambiwa find the integral of 2 power x with respect to x, I'm only going to use substitution method. You'll see I'll find the same answer. So I'm going to let u ni sawasawa na 2 power x. So if I differentiate u with respect to x, I get 2 power x ln 2. So if I make dx the subject, it becomes du over 2 power x ln 2. But remember 2 power x tumeshasema ni u, so this is just du over u ln 2. So nikirudi kule juu now, 2 power x ni u, alafu dx ni du over u ln 2.
So u na u wanakufa, nabaki na du over ln 2. So ln 2 is constant, naweza nikaitoa nje, it becomes 1 over ln 2 du. So nikiintegrate du now, I get u plus c. So c is constant, but u tumesema ni 2 power x, kwa hiyo kumbe itakuwa ni 1 over ln 2 2 power x plus c. So nikiingiza 1 over ln 2 ndani napata 2 power x over ln 2. So 1 over ln 2 times c ni c. So you can see I get the same answer kama ambavyo ningekuwa nimekariri formula. Lakini hatutakariri formula, kukariri formula ni tabu. So whenever we encounter such kind of integrals, we are going to quickly use substitution method. So this one was example 1. Let us see now example 2. So this one now is example 2. So hapa nina negative, I want to put it positive, ili niweze kuintegrate kama nilivyo integrate example 1. So I'm going to use again substitution method. So I'm going to let u sasana negative x. So it means negative du sasana dx. So you can get that one. Kumbe hiyo integral sasa itakuwa ni 4 negative x, sasa tumesema ni u, alafu dx tumesema ni negative du. So toa negative nje, you get 4 per u du. Now I can use substitution method again. So mara ya kwanza tumetumia u substitution, sasa hivi mara ya pili tutumie t substitution. So I'm gonna let t ni sawasawa na 4 per u kama nilivyofanya in the previous example ambayo ni let u sawasawa na 2 per x. So dt nikidifferentiate u with respect to u, I only get 4 per u ln 4. So hii tulisoma kwenye ile differentiation. Nita provide link ya jinsi ya video ambayo inaeleza jinsi ya kudifferentiate hii. So du kumbe du nikimake du the subject itakuwa sana dt over 4 per u ln 4. Kwa hiyo du itakuwa sana dt, so 4 per u tumesema ni t, kwa hiyo ni t ln 4. Kwa hiyo hii integral yangu sasa itakuwa sasa na negative 4 per u ni t, afu du ndio hiyo dt over t ln 4. So t na t zinakufa, nabaki na hiyo negative dt over ln 4. So let's start a fresh page. So nimepata negative dt over ln 4. So ln 4 is constant, naitoa nje. It's negative 1 over ln 4 integrate dt. So nikiintegrate dt is simple, napata t plus c. So ingiza hiyo negative 1 over ln 4 ndani, itakuwa negative t over ln 4 plus c. So you see hii negative 1 over ln 4 times c itakuwa negative c over ln 4, lakini negative c over ln 4 ni constant ambayo ni c. So kwenye constant hapa it doesn't matter umeweka plus or minus, but anyways t tuisema ni nini? Ni 4 per u. Kwa hiyo kumbe jibu letu ni 4 per u over ln 4 plus c, lakini u tumesema ni nani? Ni negative x. So our final answer is just gonna be 4 per negative x. Oh, nimemsahau huyu negative umemwona huyu yuko hapa. So is I'm gonna do I want to write it again. So I'm gonna rub this one. So hapa kulikuwa na negative huyu. So na huyu negative, 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 negative. So it's negative 4 per negative x over ln 4 plus c. I can simplify this again. So jibu itakuwa ni negative 1 over 4 per x ln 4
plus c. So this one ndo integral ya nani? Ya 4 power negative x dx. So this one is the answer. Yeah. So you can see I have used u substitution and t substitution to obtain the answer. So this was example 2. Let us see now example 3. Example 3 ni hiyo. So hapa kuna 2x, spendi iwe na function lingine gungumu hapa. So I'm gonna use substitution method again. I'm going to use substitution method. So I'm only gonna let u sasa na 2x. So kumbe du dx sasa na 2. So nikimake dx subject inakuwa ni du over 2. So nikirudi huku juu now itakuwa ni 5, hiyo 2x ni u, alafu hiyo dx ni du over 2. Nikitoa nje hiyo 2 nabaki na 1 over 2, 5 power u du. So I'm going to use two substitution now. I'm going to use t substitution. So I'm only going to let, kwa hii ilikuwa ni u substitution, hii ni t substitution. Let t sasa na 5 power u. So my dt du sasa na 5 power u ln 5. So if I make du the subject, itakuwa ni dt over 5 power u ln 5. Kwa hiyo du kumbe ni sasa na dt, remember 5 power u tumelete ni nini? T ln 5. There. So nimefika hapa 1 over 2 5 power u du. So 5 power u tumesema ni t. Okay, afu du tumesema ni dt over t ln 5. So huyu na huyu anakufa. So inakubaki 1 over 2. So we have dt over ln 5. Ln 5 is constant, kwa hiyo natoa nje na kuwa ni 1 over 2 ln 5 dt. So nikiintegrate dt, I get 1 over 2 ln 5, I get t plus c. But t tusema ni sasa na 5 per u, kwa hiyo itakuwa ni sasa na 1 over 2 ln 5 per u plus c. But u tusema sasa na 2x. Kwa hiyo hapa tulivyotumia t substitution, hapa tulivyotumia u substitution. So itakuwa ni 1 over 2 ln 5. So we have 5 power 2x plus c. So our final answer now, nikiingiza hiyo ndani, it becomes 5 power 2x over 2 ln 5 plus c. So this is the integral of 5 power 2x with respect to x. So that is example 3. That's the final answer. Let's now see example 4. So hii ni example 4. Anasema evaluate hiyo integral hapo. So a is a constant. So again, I'm going to use substitution method. So I'm going to let u sasa na x squared. So du dx itakuwa sasa na 2x. So du over 2 itakuwa sasa na x dx. You can see this naweza nikaiandika like a power x squared times x dx. Kumbe x squared nimeleta sasa na u na x squared sasa imekuwa du over 2. Kwa hiyo nikitoa nje nitabaki na, nikitoa nje 2 nitabaki na 1 over 2 nje, integrate a per u with respect to u. So I'm gonna let now t sasa na a per u. So nikidifferentiate t with respect to u, I only get a per u ln a. So if I make du the subject here, I'll get dt,
dt over a power u ln a. So my du becomes dt over t ln a. So I want to start with fresh page. So jamaa alituambia tufanye hii x squared dx. Sisi tukasema u is equal to x squared. Tukaona hii sasa tunaona over 2 a power u du. Then tukasema tutumie t substitution, ambapo tumesema t ni sasa na a power u, kwa hiyo du kumbe itakuwa ni sasa na dt over t ln a. Sasa tupachike hizo, so itakuwa ni 1 over 2 a power u ni t, so itakuwa ni dt over t ln a. So t na t wanakufa, so nabaki na 1 over 2, so we have dt over ln a. Tangent ln a, now it becomes 1 over 2 ln a, integrate dt. So when I integrate dt, I get t plus c, but t ni huyu a power u, kwa hiyo itakuwa ni sasa na sema hivi, naweka kamshale but t is equal to a power u, so this is just gonna be 1 over 2 ln a power u plus c, but u ni x squared, so hii itakuwa ni sasa na 1 over 2 ln a power x squared plus c. So nikiingiza hiyo ndani, my final answer will be 1 over not 1 tena, nishaingiza ndani, so it's a power x squared over 2 ln a plus c. Yeah, so this is our final answer. Ukiintegrate huyu, jibu la mwisho unapata huyu. So we have used u substitution and then we have used t substitution. So those examples are enough for this tutorial, integrals relating to a power x. Let me say see you in the next tutorial.